Good afternoon everyone. So ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ 16:1 మల్టీప్లెక్సర్స్ యూజింగ్ 4:1 మల్టీప్లెక్సర్స్. సో ఇందాక వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ 4:1 మల్టీప్లెక్సర్స్ చూసాం అండ్ 8:1 మల్టీప్లెక్సర్స్ యూజింగ్ 4:1 మల్టీప్లెక్సర్స్ కూడా చూసాం. సో 8:1 మల్టీప్లెక్సర్స్ యూజింగ్ 4:1 మల్టీప్లెక్సర్స్లో 2 4:1 మల్టీప్లెక్సర్స్ యూజ్ చేసాం అండ్ ఎనేబుల్ కండిషన్తో వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ ద 8:1 మల్టీప్లెక్సర్స్. సో ఇప్పుడు 16:1 మల్టీప్లెక్సర్స్. సో ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను, మనం బేసికలీ మల్టీప్లెక్సర్స్లో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ సెలెక్షన్ లైన్స్. ఎన్ని సెలెక్షన్ లైన్స్ ఉంటాయో దాన్ని బట్టి వీ కెన్ డ్రా ద ట్రూత్ టేబుల్. ఇక్కడ 4:1 మల్టీప్లెక్సర్స్లో దే విల్ బీ 2 select lines. Okay, there will be 2 select lines, and coming to 8:1 multiplexers there will be 4 select lines. 4 select lines ane undu because 2 to the power of 4 is 16 kada, so you will be having this type. So 4 selection lines ane untai. Okay, so you will have 4 selection lines in 16:1 multiplexers. So 4 selection lines kabatti 4 inputs untai like S3, S2, S1, S0. So these are the 4 inputs that we take, and this is going to be your output is represented as y. Okay, so 16 different combinations untai 4 kabatti we will write first that. So first 8 zeros pedadam 1 2 3 4 5 6 7 8. Then we will be giving with 8 ones 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 zeros. This is a easy technique to write the 4 inputs. Okay, 4 ones, tarvata malli 4 zeros, tarvata 4 ones. Next 2 zeros, 2 ones, 2 zeros, 2 ones, 2 zeros, 2 ones, 2 zeros, 2 ones. Now last alternative grand 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 and 1. Okay, so in alternative ga you can just write down. Okay, so this is a simple and easy way to write down these for 4 different inputs 16 combinations untai. Okay, so 16 combinations ila ok table pettukundam and the output manaku telusu will be I0, this will be I1, this will be I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14 and I15. Okay, so I15 varaku we will be having these different types of combinations. Okay, సో ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ 16:1 మల్టీప్లెక్సర్స్కి వెళ్తే, సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లే 16:1 మల్టీప్లెక్సర్స్లో హౌ మెనీ బేసికలీ వీ హ్యావ్. సో విల్ బీ యూజింగ్ 4:1 మల్టీప్లెక్సర్స్. సో ఎన్ని వాడతాం? 4:1 మల్టీప్లెక్సర్స్ అనేవి వాడతాం. ఓకే, సో ఇందాక మనం చూసిన వాటిల్లో ఏం చేసాము, ఇందాక మనం 8:1 మల్టీప్లెక్సర్స్లో వీ హ్యావ్ యూజ్ 2 4:1 మల్టీప్లెక్సర్స్, బట్ ఇక్కడ 16:1 multiplexes will be using 4 4:1 multiplexes. So combination అనేది 4 multiplexes వాడుతున్నాం. We are using 4 different 4:1 multiplexes. So first 4:1 multiplexes లో 4:1 multiplexes లో ఏమవుతుంది, 4 inputs ఉంటాయి and 2 selection lines ఉంటాయి. Let it be S1 and S0. అలానే 4:1 multiplexes లో ఇక్కడ I4, I5, I6, I7. ఓకే, 2 selection lines S1 and S0. Okay, and మళ్ళీ ఇక్కడ 4:1 multiplexers లో I8, I9, I10, I11, 2 selections line S1 and S0. and ఇది కూడా 4:1 multiplexer కాబట్టి 2 selections line S1 and S0 and I12, I13, I14 and I15. Okay, so ilaga 4:1 multiplexers tho we can find the 16:1 multiplexer. Okay, so ikkada manam idi kuda 4:1 multiplexers avutundi.
4:1 మల్టీప్లెక్సెస్. సో 4 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం, 1 అవుట్పుట్ వస్తుంది అండ్ సెలెక్షన్ లైన్స్ 2 ఉంటాయి. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను మనం 16:1 మల్టీప్లెక్సెస్లో 4 సెలెక్షన్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ S0 S1 అనేవి వీటికి ఇచ్చేసాము. The remaining 2 selections lines we will be giving here. So remaining 2 ఉన్న selections lines ఇక్కడ ఇస్తాం, that is S3 and S2, because this will be your LSB, this will be your MSB కాబట్టి. Okay, so this is the basic block diagram constructor of 16:1 multiplexers using 4:1 multiplexers. So ఎలా ఆపరేట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ S0 S1 ఉంది. S0 S1 ఈజ్ 0 0. ఓకే, సో 0 0 అన్నప్పుడు ఏమేమి వస్తుంది? 0 0 అన్నప్పుడు మనకు I0 వస్తుంది, ఇక్కడ I4 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ I8 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ I12 వస్తుంది, రైట్? సో ఈ 4 డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ అనేవి వీఆర్ గివింగ్ టు దిస్ 4:1 మల్టీప్లెక్సెస్. అండ్ ఇక్కడ S3 అండ్ S1 ఏమవుతుంది? 0 and 1. ఓకే, సో S2 is 0 అండ్ ఇది 1. 0 1 అంటే ఏంటి? విల్ బి టేకింగ్ ద సెకండ్ 1. ఓకే, సెకండ్ ఏంటి? I4. సో ది అవుట్పుట్ ఈజ్ I4. అదే కదా, అవుట్పుట్ ఈజ్ I4. సో మెయిన్గా డిపెండ్ అయి ఉండేది మనం ఈ మల్టీప్లెక్సెస్ ద్వారానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో S0 S1 ఫస్ట్ S0 S1 దేని మీద డిపెండ్ అయింది? ఇఫ్ ఈ రెండు కనుక 0 ఉన్నట్టయితే ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది, దెన్ 1 0 అంటే ఇది, 0 1 అంటే ఇది, 1 1 అంటే ఇది, అలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్తో విల్ బి టేకింగ్. అండ్ ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో విల్ బి గెటింగ్ దీస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇన్ కేస్ S3 S1 0 1 అవ్వచ్చు, లేకపోతే 1 1 అవ్వచ్చు, అలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. సో యూజింగ్ దోస్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ విల్ బి గెటింగ్ అవర్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ 0 0 ఉందనుకో, 0 0 అంటే ఏంటి? 0 0 అంటే ద ఫస్ట్ కేస్ వస్తుంది. ఫస్ట్ కేస్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ కేస్ ఇస్ I0. సో అవుట్పుట్ విల్ బి I0. ఓకే, సెకండ్ 0 1 ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుంది? I4 వస్తుంది. 1 0 ఉన్నట్లయితే I8, 1 1 ఉన్నట్లయితే I12. ఓకే, సో బేసిక్ ఆపరేషనే. సో ఈ సెలెక్షన్స్ లైన్ ద్వారానే మనం ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయగలం. ఓకే, సో 16:1 మల్టీప్లెక్సెస్లో వీ విల్ బీ కన్సిడరింగ్ 4 సెలెక్షన్ లైన్స్. 4 సెలెక్షన్ లైన్స్ ఎలాగా? 2 సెలెక్షన్స్ లైన్ ఇక్కడ 4:1 మల్టీప్లెక్సెస్ ఇస్తాం, అండ్ ఈ కాంబినేషన్ అంతా కలిపి ఇంకో 4:1 మల్టీప్లెక్సెస్ ఇస్తాం. ఇందులో విల్ బి టేకింగ్ అదర్ 2 ఇన్పుట్స్, అదర్ 2 సెలెక్షన్ లైన్స్ S2 and S3. సో ఇన్కి 0 0 ఉన్నట్లయితే ఈ ఫస్ట్ I0 సెలెక్ట్ జరుగుతుంది, 0 1 ఉంటే 4, 1 0 ఉంటే I8, అండ్ 1 1 ఉంటే I12. ఓకే, ఇది కూడా మారినట్లయితే దీస్ కాంబినేషన్స్ విల్ ఆల్సో చేంజ్. Okay, so this is how we can find the 16:1 multiplexes using the 4:1 multiplexes. Thank you.